परम पूज्य दलाई लामा जी केवल एक तिब्बत और तिब्बत भूमि के रक्षक ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में मानवता के एक प्रचारक है। परम पावन दलाई लामा जी केवल तिब्बतन बुद्धिज्म के सर्वोच्च धर्म गुरु ही नहीं, बल्कि परम पावन दलाई लामा जी 21वीं शताब्दी में एक लिविंग बुद्ध है। We know the integrity, the love, the compassion which His Holiness holds for this sentient being. Diringiga podmi unangye tewanjon. Nija serbos met. Diringizer savelaman. Hemanar juder savelamain. Diringu zambulniye savelamain. Diringi savelame kai zomsik sing skolatna. Tewo maze bardas chochesman. दलाई लामा की बदौलत आज हमारे पास क्या नहीं है। But who's benefiting this? Who's involved in this? What has China done after all of this? China has, for the first time in many decades, uncensored the word Dalai Lama in Tibet. Why isn't there international news about this? Tibetans inside of Tibet are in joy. They're praying. They're happy that they can see their leader for the first time freely on the internet. This is the power of His Holiness. Zündam tam dedi, gaza söyledi, konser şu bu yöntedi, dedi.